2014 nikakuwa sasa mali imefika, lazima ni make another big step. Nikasema acha nitoe Kereka. Hiyo video ya Kereka mimi niko naangalia video za Nigeria. Nikamwambia nataka video yangu hii ya Kereka ikae Nigeria. Lazima iweze hivyo. Wacha nipe budget. Samedia akanipea budget ya 450k. Hiyo ndio itabidi wekele kwa meza jo. Nikamwambia hiyo ni nini bana? Si tu shoot bana. Endelea. Nikaekelea 450. Dozi mekubali kwa Kereka. Baba, hiyo wimbo haijatoa na vile nimepanga. Haijashika kama hizi zingine. Na do umeekelea. Na ndio nimeekelea do mingi. Kereka yani ndio nimeekelea do mob kama 450 na haijashika vile na expect. Kwa sababu kwa songs zangu zikikaa sana mwezi. So naangalia. Sasa unajua nimesha mama naishi main house, 4 bedroom nini. Maisha imekuwa expensive. Tume upgrade. Sasa kaka hivi nikaona sasa hapa siwezi tena video kwa chini ya hii. Juu kila saa una set bar high. Sasa hesabu ni nini? Nijaribu biashara. Kumbe nimejaribu the wrong thing. Nikaingia kwa biashara. So in the meantime biashara unataka kujaribu juu ngoma haijashika. Nimeona hapo nimeweka domobe. Sasa niambia, usiku unaweka pesa yote kwa kikapu kimoja. So unajua diversify kiasi. Yep. So mimi kitu yote naletewa kwa meza kama idea. I want to try. Yep. Mimi to diversify portfolio. Nikisikia unaniambia biashara unataka tujaribu ni ya 200k, mimi sitaki hiyo. Nataka ile nasikia kelea mita. Lete mita 5. Kama kaso mbili ya kaezi. Kwa nimesave kidogo hapo, mita kadhaa. Nikazie kazi zote kwa biashara. Hivyo ndio pesa ilipotea yote. Hiyo ni 2014 ikikuja kuisha. Tuko pamoja kabisa. 2015 tukuingia na struggle hata kulipa rent. So hii 2014 ni biashara gani hizi umefanya zimefanya iende? Nimejaribu kufanya biashara ya gold. Kuuza gold, mastone. Nimeenda sasa, nimeingia Uganda. Nikaambiwa gold inatoka wapi Kongo? Tuifanyie hapa iende Dubai. Hizo tu harakati. Gold moja kg wanauza 4.5. Sawa, na niko na mteja wa 7 million according to vile umeambiwa. So naambiwa wewe buy, ifike kwako alafu uzione msee. Kumbe ule vile amechukua ndio ameendanga. Unabaki umengoja tu. Hiyo pesa umepatilia wapi? Uganda, sio mkwenyu. Hakuna mali za peleka mse. Yaani jamaa amechukua do yako amego. Yaani umemtrust, umempea ameenda. Hivyo aliingianga Kongo ndio aliingianga. Na hiyo story imeisha. Hiyo imeisha. Nani msio ulikuwa unajua before? Ni wase umeintroduciwa. Hapo ni mathegi tu, ni comment tu. Umefika huko, umefika. Alafu ile inaitwa ujuaji. Wewe umeintroduce kwa mtu, lakini naona wewe unaenda polepole. So unatafuta ule msee na mwambie ni aje? Huyu msee amesleki, wacha mimi nisonge jo. Tumalize hii story. So ule ananipiga, ningekuja kukuambia unaniambia ungeniuliza. So hata siwezi kablema hapa. Wewe huoni mimi naenda slow, unafikiri mimi ndio sitaki hiyo. Mimi nashindwa wewe mbona uko careful sana na msee anakamstep. Lakini wewe ni joto ya dosa hiyo inakusumbua. Do iko. Baba. Natoka Uganda kwa basi. Niliingia na ndege. Narudi na basi. Ka 4.5 kameenda. Yaani sitaki hata kuongea sana, nimepoteza. Nimekaa Uganda kama miezi 2 baba. Na nikiingia nilikuwa naingia na ile status ya minister. So siwezi kaa kwa nyumba cheap bana. Ishi hoteli. Nalipa 10k kila usiku. Na si shida. Si ni sawa mimi niko. It's all right. Nikirudi sasa narudi na basi. Kitu kameisha. Akili napiga hivi. Na sasa hiyo unawapata ama wameenda? Ule aliendanga. Story ndio hivyo. Ameisha. Ngoja ngoja tutafute. Karudi home. Urudi home kitu kama 2016. Maisha ni ngumu sasa. Ngumu. Current ni shida kulipa. Maisha ni ngumu. Juu savings yako yote umekelea juu ya meza. Ndio hiyo imeenda. Imeisha bwana. Deal moja ulikuwa unaona 2.5 imeingia. Yani pale nilikuwa naona nikirudi ni Range Rover sasa tunaongelea. Ndiko upgrade basi. Waanza kusema Mercedes ziko chini sana tuinue. Slow down hata kwa muziki juu sitoi inapiga beat sana. Ndio hivyo nikarudi home.
So 2016 mambo ikaanza kuwa ngumu kabisa. Ngumu kabisa. 2017 sasa imelemea kabisa. Nikachotwa Mercedes. Kwa nini nimechukua nayo loan? Sawa. Na loan haulipi. Sasa nalipaje na sina kitu? Sina source of income. Sasa ngoma bado nikiget hiyo do ndio ina sustain hizi bills za rent. Sijui kama nielewa. Ndio una operate hiyo. Nilikuwa expand nilikuwa tumia do mob kuishi. Tuko pamoja. Kabisa. Natumia do mob. Expense yangu iko juu. Kusustain ile lifestyle yako. So nikipata hiyo ya skiza nini inalipa ma bills nini. So najaribu kabisa kusustain na ile do niko nayo. So ikafika mahali hii chuma ikachukuliwa hii. Hii ikachotwa. Sasa imechotwa. Na unaiangalia tu ndio hiyo imeenda. Hiyo kwanza nakumbuka nikichotwa nilikuwa na ringtone. Mlikuwa pamoja. Ringtone aliniambia ni aje uko wapi? Nikamwambia niko taka, niambia gari yangu iko Karen kwa house, so ni drop Karen. Nichukue yangu. Kumbe sasa amekuwa kinitrack tu kwa simu. Sasa ile naeka tu ringtone hivi. Naona gari imekuja ikafunga nyuma. Mzee akaingia kwa gari kamuuliza ni nini? Kaniambia wewe unajua huyu msichana mwenyewe anamtafuta. Hajalipiwa. Hata sikuongea. Ukashikanisha. Kama unataka kuokoa, labda kwanza uokoe sahi na so mbili. Nikashuka nikapea tu mzee kifunguo. Ndio nakaniambia tusaidiaje. Nikamwambia hakuna kitu tunasaidia baba. Sasa hiyo ukinipa hiyo do ni unipe nifanye nayo kitu. Siwezi lipa gari. Sasa hiyo gari ikikuja kuchotwa nilikuwa nisha import E-class iko port. Tuko pamoja. Inangoja ni clear nini? Tax. Chukua gari. Pale ime accommodate nitoje? Demurrage. Demurrage charges. Kila siku. Pale kila siku ni $50 gari kilala. Gari naambiwa before tax nafaa nilipe 500k. Sawa? Sina 500k. Nimeanza kutafuta mtu wa hiyo gari kiwa port. Mazazi ile offers napewa. Nakataa. By the time nakuja kurealize ndio nafaa nifanye, KRA imechukua hizo vitu na imeweka auction. Tuko pamoja. Auction imechukua nini? Imeshachukua hizo gari auction. Juu haulipi na hao ni counter. Sasa ile ndio inauzwa. Gari ulibai karibu mita 3, wanauza mita 1. Wanasema lazima kwanza walipe nini? Walipe damage zile storage ya kule. So hakuna ndio unakuja kupewa wewe. Hasara complete. Hiyo imepotea na hii imepotea. Na nyingine imepotea. So sina gari hiyo 2017. Inadha umelose 2 in one go. Zimeenda sasa sina gari. So nikatoka kwa hiyo keja nilikuwa na stay, nikaenda keja chipa kidogo. Alafu unajua mimi vile ni get do juu tulikuwa tumesteka sana na familia yangu. Mimi sikuwa changa familia yangu. Nilikuwa nakaa na madhangu na bro yangu. So mko siblings wawili peke yake. Kwetu. So nikasema wacha tutoke hii 4 bedroom, 23 bedroom, smart cheaper. Sasa kwa hiyo 3 bedroom ndio vituko zilitokea. Na sasa hiyo wewe ndio tegemeo, wewe ndio unachunga sasa. Sasa tumeka hiyo 3 bedroom ikafika point hiyo rent inatusumbua kabisa. Tukakaa hiyo nyumba kama 6 months bila kulipa. Ndio imekupiga chenga kabisa. Imenipiga chenga lakini mama alikuwa anangojeanga tu. So siku moja kuna msee nishaifanya naye deal akanirushanga. Vile alikam Kenya akanitafuta akanipea 400k. Nikalipoa mama. Au mama akajua ni mtu maybe anafanyanga contracts. Anakaanga alipwi. So hii miezi nyingine tukakaanga tu hivyo aniitisha anajua mzee upanda analipa. Atafanya tu wenye alifanya last time. Hiyo sasa ikakataa kabisa. Hiyo sasa ni 2017 sasa inakuja kuisha. Sasa ikakataa kabisa. Wakanichota kila kitu. Kitu aliniachia peke yake ni bed. Kaniambia hii wacha tukuachie yako, ya mamako na ndugu yako. Electronics nini? Nilikuwa na vitu za domob sana. Zimeenda zote. Sasa hapa kukuwa na option. Jana nikarudi bed sitter. Kaambia mother wewe enda ujipange huko. Ujishikilie. Wacha mimi kwanza nianze maisha. Sasa ndio maisha sasa. Yaani imeenda downhill, inaenda tu kuenda. Na hakuna mtu anaweza share na yeye. Unakufa kisolo hivi. Sikuwa na share. Kwa hivyo hata mabesta wako hawajui. Hawajui mtu anapitia shit. Why didn't you talk? Because
nilikuwa nimetry hiyo time ya before nichotango Mercedes. Nilikuwa nikiambia msee leo kesho hiyo story naisikia. Iko all over. Kwa hivyo hata ku trust msee ni ngumu. Sasa nilikuwa nishamalizanga hiyo story. Sikuwa na sheanga. So unakufa tu ndani kisoja tu. Sasa nikafanyaje? Ikashota. Tukivuka 2017 mwaka nilivukianga kwa nyumba iko tu na bed. Na mimi ni DK. Mzana waseta hao sari bado zinachezwa huko na mafuri bado zinachapa huko. Ni star. Star nje lakini Kenya wamekam after mimi wako na magari. Wanaishi the life. Wewe sasa kimeumana mbaya. Niko bad. Sisi ataongea. Malala vijana wamekaa mjuzi wanaongea sisi ongea. Na siwezi share na mtu. Yaani history tu ni bro anajua na mother. Mother tu na demu yangu. So demu yangu ndo alikuwa na do job. Sasa ananikava. Ananipea doza za kutumia unaelewa? Tumekuwa na audience for long. Mimi na jamii sikufi moyo. 2017 nikaanza kupiga tena shughuli. 2018 sasa nikasema hii mwaka si lazima irudi vile ilikuwa. Nikapiga shughuli. Nikapata sasa ajawahi niangusha. Nikahit. 2018 sasa hii. Maisha sasa umerudi soko tena. Lakini sasa DK bana. Sasa ushasota. Hii ngoma utarekodaje? Sasa nachiki mimi ni msee najua kwa keep relationship sana. So kwa hiyo harakati yote nimesota. Best yangu ule nilikuwa na do naye all through hizo songs za TDB. So TDB akaniambia bro. Hata sijui kama alikuwa anaongeleshwa na God ama nini. But you akaniambia wewe come to do songs. Jana dule mzee anajua mzee yuko sawa but sitaki kumuuliza nini namsumbua. Akaniambia come to do songs. Akaniambia Dk uko na relationships do collabs sasa na za tunes uingie. Akaniambia 2018 tunaanza kwanza na kijana wa Kayole. Bali umeto tushutio kwanza. Tukashoot. Hiyo video hii ya kijana wa Kayole sina do. Sawa? Kuna msanii anaitwa Kennedy Crazy. Huo msee mimi vile nilikuwa nimehit. Hakuwa amehit na akina Moji. So nilikuwa before niende home nilikuwa ngana tabia ya kupiganga place na buy mamikate maziwa hivyo. So nao hiyo siku nikienda kubai hizo vitu au kumbe wanakaa hapo fare ishuke kuzawana do ndio waende home akina Moji na Kennedy Crazy na akina Didi Juki maumania pia do hakuna hapo wameshika hao. Mimi kufika hapo nikauliza mnafanya nini hapa na mnaendaje home mikono tupu? Ingeni hapa kila mtu achukue maziwa na mkate nini hivyo na nikawapea fair. Nikawapea na mpande uba mwache kupanda hapa. Ile tu kijokes na mimi nikaishi. Kumbe hiyo kitu hawa wasee iliwaguza. Wameona huyu msee. Yaani huyu msee ajui vile amedu. Na mimi hiyo kitu nilifanya kama it was not a big deal for you. Sasa ni nini? It was not a big deal at all. Mimi nikaishia. So your time Moji alikuwa na suspect mzee kuna mtu anapitia. Akaniambia mimi DK mimi saizi na do. Lakini za kusaidia. Tusaidie najua akili yako hata iko kwa music. Mimi ndio kuandikia song ndio kijana wa Kayole. Kwanza tuone vile tunaweza saidiana. Akaniandikia song akanipea. Nikaenda kwa Teddy akairecord free, hakunitisha hata do. Kennedy Crazy akasema, mimi ndalipa hiyo video. Unakumbuka ule msee nilimpa tu maziwa na damkate. Akasema hiyo siku mazee au juma alinitoa wewe. Na kulipia hiyo video. Tukashoot hiyo video ya kijana wako. Ngoma sasa inaweza kukani kama inaenda poa, kama iendi poa. Iko tu hapo lakini sasa ameweza tukatoa ajawahi niangusha. Ikakubali na ikashika. Yaani ilikuwa ni kama tu button inafaa tu ifanywe hivi. Ikaanza. Show zimeanza kurudi zote. Ni aje come. Sijui kuna Jamhuri Day kuja. Sasa nimeanza kushika zile do tena za so 3. So nini? Dry spell kameanza kupungua sasa. Imeisha. Sasa hata siku kupungua ni kwanza ni sort mother, ni sort nini nijirudishe stable. Mungu akanisaidia 2018 ikaenda mzuri. Enda 31st na kaivi tena nashinda leo nitaenda wapi? Hapa kuna hii. Na sasa unajua not to sign an exclusive another one.
Sasa nishajua. Kwanza already nimekula life. Yes. So sasa nikitumia thao najua naitumia hapo kwa nini. Another mistake ikatokea. Si mistake. Ndio bro wangu anaingia saa form 1. Mazedo niko nayo. Nauliza mother nini na nini inahitajika tupeleke huyu mtoto shule. Tumempeleka mtoto chuo poa nini kamaliza. Hiyo ni 2019 wiki ya kwanza. Si ndio tumempeleka. Yani the worst shall happen ni the first week February sasa. Nikapatana na scandal sijaipatana nayo kwa maisha yangu. Hiyo scandal nao haikuwa chache my friend. 2019 unasikia nimekaa kwa mawe mpaka 2017. Sawa, nimekaa kwa mawe kutoka imeanza kufunguka 2018. Nimekaa kwa mawe kutoka 2015 mpaka 2018. Hiyo nimekuwa kwa mawe ile kabisa. Kimeumana tu kuslide tu. 2018 ikakubali. Ndio mambo imerudi normal sasa. Sawa. So unajua niko nimekaa miaka 3 bila gari. So 2018 ndio nimebuy gari tena. Na sasa unatoka 4 bedroom ushafika mpaka bed sitter sasa. Niko naishi kwa bed sitter. Sawa. So ndio ubonge na anybody. History utaifinyilia tu ndani. Mimi nilikuwa natania na waseta hao. Kustaki mjue mali na hiyo. Mabeste ni tao tumalizania tao. Biashara ni tumalizia tao. Unaona? Juu sasa tunafanya nini na siwezi wasaidia mwezi nisaidia. So 2018 ndio nimebuy gari tena. 2018 sasa. Si ndio mambo imeanza kurudi kubali. Yes. Nimerudisha kina madha maisha yao. Maisha imeanza kurudi sasa. Nimerudisha tu vile ilikuwa. Yes. Kama tu factory setting. Kabisa. Nikabuy gari 2019 asubuhi February. Nikapata call. Kuna claims kama hizi. Nikasema hizi zile tu stories za blogs. Nikalenga. Jioni. Simu yangu tu ikablow from nowhere. Message. Zinaingia tu. Nikafinya kwanza offline. Kwani kunaendaje? Ni kama kumewaka. So mzee nilikuwa na yeye akapigiwa kambo mazee. Msikio ngori DK. Anambuza ngori gani? Manze from nowhere nikakuwa sasa niko trending Kenya mzima. Nikasema okay. Maybe tu ni ile 1 day 2 days. The third day kwa nyumba nikaona kwa news sasa. History is going nowhere. DK risks 15 years in jail. Citizen. News yenyewe imeenda kama 4 minutes. Imepoa ample time saa 3. Mkiwa na Hope Kid. Yani nakaa hivi nasema kwanza unajua sisi washa simu juu na blow. Message zinakuja tu text. Nimezima hiyo. Siwezi ingia social media. Itakumaliza. Mimi nakwambia watu. Hakuna kitu hajanionyesha utao. Hata mali na stay siwezi toka. Kwa kieja sasa huko. Utatokaje na maneibo atakukuona? Waona umse. Claims gani umerape? Ni nini? Na umepea na STIs. Mimi kwanza hii ugonjwa wakisema hapi sikuwa naijua. Wewe unaijulia kwa news. Mimi sasa nauliza hapi ni ugonjwa gani? Umeisikia Anasema hii ugonjwa ni virus bana. Na hiyo ndio umeenda kutembeza huko. Naambia baba, ukipima upatikane nayo, wewe unafungwa 15 years. So daktari hiyo test ndio tumengoja kuconfirm tu. Daktari akaniambia, na ujue saa zingine inaweza kuwa hata si nini. Iko tu ni jini ya kwenyu unaweza kuwa tu uko nayo bahati mbaya. Kwa hivyo risk iko kulingana na majins zenye ziko. Wanaimaliza na kuna possibility unaweza fungwa. Na wanasema ikitoka positive hivi 15 ndani. Sasa hiyo ni ujinga gani uko na hiyo ugonjwa na unapeana? So alafu kwanza umeipeana wanasema ni rape. Ni rape kwanza. Unajua hizi ni already rape. Ni accusation mbili mbaya. Rape ni criminal offense. Hiyo ni rape, alafu tena infection. Kwanza DK, I hear them saying ikifika rape, the burden of proof ina shift. Yaani nakwambia hiyo ilikuwa noma, sawa? Nimekuwa kwa news 4 days in a row. Sawa? Na kwanza ni ule gospel artist. Wananichezea songs zangu alafu wananiweka. Sawa? Nikakaa siku 4 nikiwa kwa news. So, maboys wakuja wakaniambia, "Sasa ingoni unajua hiishi. So nataka ujikaze vizuri, tuingie hapa upimwe hii kitu." Maboys wako sasa. Pimwa hii kitu sasa. Pimwa hii kitu sasa kama iko. Deal tu nayo. Kama iko. To deal nayo. Sina otherwise mazin. Bori iko juu. Kaingia pale Nairobi Women. Kumaliza hivi nadhani ni ugonjwa ya ukimaliza saa hii unaipata saa hii.
Hiyo ugonjwa wanasema ni serious. Hiyo lazima udunge siku 7. Ukingoja results. Sasa hiyo tena ni pressure gani unaenda nayo home? Yaani unaenda home unajua another one. Sasa pale Nairobi Women napimwa. Mzee akanipiga picha na akaipost. Tena ngori ikarudia fresh. Huyu jamaa anakufa. Yeah. Sawa, ngori ilikuwa yani kama inaisha, imerudi tena top. Sasa imekuja na fujo. Sasa naja naambiwa na ase niko nao. Anaambia baba na ngori imerudi juu. Uko trending number 1. Hapo nataka kukuona tao. So pasi wangu akaniambia, wewe ina noma, weka mchurch kesho. Kufika church napata sawa media bana. Wana control tu. Nasikia yani kufunguke niingie. Juu sasa ndio story wanataka kushikisha kabisa. Nikasema mbaya. So siku moja niko home. Bado ngori iko tu. Nikasikia njaa sana. Nikasema, mbaya bana. Wacha niende place. Hakuna mtu tumsetu wa social media tu wingi nikule. Nikaenda CJ's. Yaani nimekaa tu hivi. CJ's gani? Hii tao. Kitu kama 7 usiku. Hapa karibu na High Court hapo. Nikasema nipige masala hapo nitulie bana. In like 10 minutes washakuja. Baada akanicall. Akaniambia baba, uko wapi juu na trend? Wanasema wewe unakula na msichana wenyewe na dedi. Nikamuuliza, si mimi niko hapa nakula. Akaniambia toka hapo bana. Hapo ndio sasa nikamalizia nini? Nikamalizia kwenda public sasa. By the time unaenda kupimwa, was that before the apology or after the apology? Kitu ilihappen hivi. Hiyo kitu vile scandal ilikuwa inaenda ikiwa juu. Sasa akaniambia, hii kitu inaenda ikiwa kubwa. It's just getting worse. Na wewe watu wana feel when public figure. You are answerable to them. Wewe fanya apology. Nikamwambia sisi fanya apology kitu sijafanya. Akaniambia sawa basi address it. Tukaenda na size tukaiaddress. Sasa kuiaddress kama leo. Kumbe sasa manze size anaingia kwa moto hata hajui. Juu anajaribu kufight battles zako sasa. Manze wacha wapambane na amekuwa drawn into this thing. Ikafika mahali msichana akaona hii inakuwa mkubwa. Akatoa statement akasema ni sawa. Wewe dilini na yeye basi. Mimi nimejitoa je? Nimeondokea. Unaona? Yaani kwanza vile vile hiyo kitu. Yaani unajua saa zingine iko wasema ngati disaster management. Yes. Yaani ngumu. Tulijaribu hiyo apology hiyo. Tujaona kitu kama hiyo. Juu sasa apology watu wameinterpret kumaanisha you're guilty as charged. Umeacknowledge kitu umefanya. Manze imekuwa makaa. Saizi ametoka. Imekuwa tena unaona ametoka juu amejua ni ukweli. Hata saizi amejua hii story ni true, amechomoka. Nimepimwa. Wakasema nikapata results niko negative. Sasa niko na hasira nataka kupost. Jumu umeitisha hii story yote. Basi akaniambia tu sasa hata ukisema upost watu wanajua wewe ni celeb unaweza cheza hizo results. Ni doctored. So hiyo uwezi hapo. Hiyo achana tu nayo. Wewe unaongeza tena makaa ingine bana. Wewe tulia bana tu. Lakini na mimi ndio feel ndio itani vindicate. Akaniambia tu tulia. Tulia tu. Maana najaribu vile ngori itaisha. Juu nimekuwa nimesota, so najua. Nikirudi kwa hiyo position si fit. Unarudishwa 2017. Nikakaa chini tukasema na bahati, wewe si tutoe song inaitwa sorry, tuonekane itamaliza ngori. Unajua sijakuwa nikipost social media. Sawa? Tukashoot video. Nikamka asubuhi nikasema 4 PM. Lincoln bio. Well. Naachilia na iakelea. Hakuna kitu cha kuwa na makaa kama hiyo. Sasa kwa you do makaa tu. Kuna wale wameichukulia. Yaani hoja sana najua. Baadhi ni mtu amekuanga na hizi makiki. So wanasema yani yote ilikuwa kiki. Kuna wale sasa kwanza wanajangori na mimi. Sawa? Wananiletea noma nyingine hawajaiona. Kuna wengine wanasema, yani wewe bado unachukua advantage ya kitu. Yani hii kitu ikakuwa ni kama ni another wrong move. Ina spiral off completely. Yani sisi tuko unaona ile moto inaenda kuzima. Alafu tena mnaidui. Nikaka unaipepeta. Wewe kama nikauliza. Sasa tufanye nini? Hii ni miezi 4. We are still on the same issue. Tunaelekea 6. Na hii story haiishi. Haizimi. Hakuna mtu anataka kuniona chachi yake. Hakuna show mtu anataka kuniona. Hata wazee wakiona events zao wataki kunikaribie.
Cause attention inatoka from event yako inakuwa hi DK, what do you have to say of what happened? Yeah. Unashinda kuexplain tu. Mbaya. Yaani ni ngori juu ya ngori. Sasa ikafika mahali nikaona hii kitu the best way ndafanya. Niwachane nayo. Justice take through. Kama ni ukweli, wacha kila mtu atokee tupimwe. Sasa nika hold. Sasa hiyo ni 2019 sasa. In the meantime dem webonga naye. Sana ongea naye aje na dem sijui. Ni dem tu wale mnaongea nao Instagram. Amjuani outside of Instagram. Hata ningeongea vitu mingi hapa sana ni vile nanga tukasainishwa hizo ma NDNA. Hizo NDA hizo. Hizo ningeongea vitu mob hapa. Juu dem haumjui. Yaani hii scandal ile inakame, sijui kama unani understand. Unajikata mtu kama Hope Kid. Huyu anaingia kwa ngori kwanza hata ajui. Unani understand? Alikuwa anaongea ni wale wasee wa yani hata sijui nda explain aje story. Yaani hapo hata ukisema do explain inaleta tu hadi unaanza kufikiria tena pain amekukosa. So unaachana tu nayo. So hiyo ni 2019 yote. Juu hata Hope Kid ameingizwa kwa hii story pia yeye. Lakini sasa alifika mahali sasa mimi already nilikuwa nishakuanga na issue za body weight. Sasa ikikuja ishikane na hii makai na kuweko mob. Alafu na cheki mimi tena nikakosea nikaweka apology. Hapo kuna chikia na nyamaza ngori yake inaenda ikizima. Tena nikakuja nikatoa song I'm sorry na bahati. Ngori yangu nikaona ipepeta jo. Sasa ule amehold. Ngori yake inazima. Inakaa ngori kumbe ni ya huyu hata si ya ule. Wewe ndio mwenye hii story sasa. So ngori makai inaingia. So ikafika mahali nika hold. Ikabidi utulie sasa. Siendi public. Sifanyi nini. Yaani mimi hata singekuja mahali popote. Kwa hivyo giga wendi, works haufanyi. Sasa kitu tu mimi sasa inanisaidia. Mimi ni msee naweza fanya hustle nyingine. So naona naweza fanya shughuli zingine. Unaweza rudi ile printing ulikuwa unafanya. Hata ama yani mimi najua tu shughuli. Naweza tafuta hii nifanye. Naelewa nishikanishe hii pia mimi nitengeneze hivyo. So 2019 yote hakuna kitu naweza do. Nikajaribu hapo katikati nikatoa song. Ilikuwa inaitangwa manufaa. Yaani tu unaweka hiyo song leo. Comments hapo. Hatujasahau. Wewe unadhani sisi ni wajinga? Sijui niliona wengine wakiuliza, "Umepona?" Hiyo inakuanga hadi leo. Hiyo utapata tu mtu tu wazimu huko. Anayekelea. Anaamka tu asubuhi na kuuliza umepona. So hiyo ngori kazi ikaenda hivyo 2019. I mean, it must have been very difficult to do anything. Hakuna kitu ningefanya. Sasa the worst ili happen unaona 2019 ikianza after nimepeleka bro wangu shule Del Monte had approached me. Sawa? Wakaniambia this is what we want to do and this is what we want to offer you. Sawa? And kindly kuja headquarter Thika hii date. Tuko pamoja. Date unajua niko tarehe ngapi? Tarehe 8 Feb. Ngori yangu imetokea 4th. The next email ni we cannot associate our brand with such claims. We have to suspend unless you prove beyond any reasonable doubt. Kina maanisha nini? Kotini ndio inaweza prove hiyo ndio pro job. Na bado si ati ni walinia ndivyo ati ukiprove ati utapewa hivyo. Watasema kwanza brand yako irudi kwa safi. Wacha kwanza tuoshe hii brand mali. Hiyo nimepoteza pesa hapo. Deal imetembea hivyo. Hiyo ilikuwa mita zingine zinahesabu mzuri. Clean. So nimepoteza. Yaani 2019. Yaani sijaona mwaka kama hiyo. Yaani mimi niliona 31st imefika. Unashukuru Mungu jo. Hii mwaka hii nimezaliwa. Tusahau hii 2019 yende. 2019 imeenda. So 2019 imeisha. 2020 nikasema si mimi na sasa nianze. Mambo imeanza kuwa mzuri. Kuanza tu hivi tena corona ba. Lakini hii 2019 did you ever get to know who was behind all these things? Tuliget kujua tu kila kitu. What was it about? But you see now, hii ni kila mtu ako na interest yake on what to gain. Kila mtu hapo alikuwa selfish kwa hiki yote. Wewe mimi nitengeneze. Kwa hivyo ilikuwa ni kitu choreographed. Kitu imepangwa tu poa. Wase wamepanga. Lakini sasa dem ako use unknowingly. Kwa hivyo hata jui what she's getting herself into. Jui msi ana benefit aje. Anadhani tu huyu anaingia.
No, being used unknowingly, that is the best word to use. Na sasa wasi wanakupangia hii story yote. Nini wanataka nini? Hiyo ni issue to beef. Ushaona tu mse hata akupendi for no good reason. Ni beef ya industry hapa ni nini? Hiyo tu, ni industry, yote iko based on industry. Lazima nikushukishe ndio mimi nipande. Not amko the same page. That's the worst part of it. But of course, DK, you being a gospel artist, I would not imagine that then it is gospel artists. It must be secular artists who are doing this, or who would it be? Still made on the same ground. Secular tunaingia na wapi? Kwa hivyo inakuwa ni gospel. Ni gospel. Wase wako, mko ministry pamoja. Yani hata si wala wase tuko, because nikikuja kuexplain hii kitu in details. No, I'm interested, man. Because you see, hii kitu yote iko tu associated na industry players. You get it? Wanajua mse akiwa in this position, there's a way that we will not penetrate to do what we think we want to do, because atasema no, na through influence yake watu wengi watamsikiza because he knows what will happen. So huyu ni tumtoe kwa hesabu. Juu tayari umeanza ku-influence in your industries as well. Yangu iko hivyo Wase wanakusikiza. Mimi niko na hiyo favor. Naweza kuja leo niseme hii hatutafanya. Na iende hivyo. Kwa ndo hivyo. Sasa lazima mtu mtoe kwa hii njia. Anatusumbua hapo mbele. Juu lazima tutengeneze njia pale. Na anaweza block. Alafu what they want to make is not beneficial to everyone. It is self-made. Yani ni few benefits. Ni wao si benefit watu few wao. Vile wamemake. Ni kama sasa hivi unajua nikitengeneza hii simu, ama tunatengeneza hii app, wase wata join but mimi ndo naweza itumia tu poa. Sasa iko hivyo. They just want to benefit. It's beneficial to them. No, wasema ni wase wa gospel. Si hata wajua, hata sasa wakiona tu interview wanajua DK anaongea kuhusu mimi. Jua anajijua. Na unawajua. We don't even talk. Ambongangi hapo. Hatuwezi hata ongea. Hata sasa akaingia hapa like ipi aliona anaweza toka mbio nyingine hujaiona hapo. Jua anajua Kenya wali. Kwa sababu anajua mse ananingojea. But you see right now acha nikwambie. Leo ukinidu kitu na si wewe ulinidu. Sawa? Na nenda mahali nasema ni wewe. Ungekuosha ni confronting kitambo sana. Kaniambia bro. Ni nini bro? But hawezi ni confront na ukiniona unatoroka. Wow. So hiyo ni 2019. But you see the good thing with God knows how to restore. I mean it's difficult to decay because both of you in the gospel industry. Yes. In ministry, if I would call it that way. Yeah. Alafu mnalimana nyiwe. Inakuanga hivyo. Na msee anakuwekea scandal moja mbaya. You see, wacha nikwambie scenario I'm sorry but I have to say it. Go ahead. It gets worse unatoa song leo mtu anaenda anakubaia views fake. Sawa? Anakuwekea. Alafu after one day anazitoa. Dionekana huo by views. Unadhani hiyo ni karata inaendaje kwa hiyo? Na yeye mwenyewe ndiye anajua Kenya medu. Si anakubaia. Na anakusukumia. Views zako zinapanda unafurahi. Anazitoa kesho. Alafu anaambia media, check views au msezi ilikuwa 800, sasa ziko 400. Huyu msee huanga ana buy views. Hiyo ni kitu gani anakufanya? You know, it almost gets me to ask you, kwani gospel industry ina operate aje? Biashara. Ina operate aje? Yaani msee unajua ile, unajua msee anakutega ni live. Yaani ni kama msee anakuambia anaweka sufuria juu ya mlango. Sawa? Na ameweka maji. Na anangoja tu ufungue. Na anajua wewe ndio next stage. Na anajua lazima ufungue mlango ndio ingie stage. Sasa ile unakuja tu kufungua hiyo mlango ya stage. Maji. Na ni moto. Hauwezi perform. Inabidi kwanza urudi nyuma upone. Urecover. By the time una recover unadhani ame make steps ngapi? Tot. Mzee ana spend dough kukubaia views wewe. Na anajua tu ni kukuseti na kuseti. Sana kubaia views alafu anatoa. Sana kugenerate alafu anatoa. Alafu kesho inakuona buying views. What kind of image are you doing as a gospel artist? Inakuwa tena wewe hata hujatoa wimbo iko ministry. Lakini sasa hata yeye hiyo ni ministry jamani. Sina nakwambia anakuwekea bad image. Unajua ita au mali imefika. Reputation plays a lot of role in your life.
So ukipatikana hiyo role, hiyo reputation hauna. So hata mtu ana ngoma yako kwa 1 million anasema wewe ubai. Ni reputation gani anaweka? Wow. Na hii industry ita operate hivyo? Mungu ndo atatusaidia. Ama itakuaje? And how do you deal with it knowing the very good well? thing is this, you see, hii gospel, see it. Gospel music. Hii ni ministry of God. So at the end of the day, we will try and do everything that we think we can do to kuiharibu kufanya nini, but God will still stand still. And everything will ako on the throne, we know that. So because we can have a lot of tribulations and all these easy fights, but the good thing is that the word of God will still stand still and nothing will change. You know, I'm actually tempted to ask, now when, one, you already know who set you up. You probably know the why they did this. How do you deal with this? The good thing, hiyo ni kitu hard sana kudeal nayo because hizi unaweza kuwa na hiyo unataka kulipisha bitterness. And you know bitterness can bring a lot of things, a lot of thoughts. But you see the good thing with like me nimekuwa raised in the ways of the Lord. So if there's one thing that I've really stood by is learning how to forgive, which is the best healing. Because I'm telling you, if it's not forgiveness, you cannot handle such. But once you learn to forgive and allow God to take control, at the end of the tunnel, you will win. You know, it is easier said. It's easier said than done. True. Especially when someone comes at your character, someone comes at your reputation, someone puts your integrity to disrepute, then it is easy to say I can forgive. You see, the good thing is this. You see, once you understand your calling, right, and how big your vision is, right, the things that you let go. There's a pato mse una hold ndo anakuharibia blessing. You see, for me, I'll give you a very good scenario. Right. After all that is said and done, 2019 ndo nimepata mtoi. Niliamka asubuhi. After all is written at hata after his scandal yote aliachwa na demu yake. The same girl that walisema mse ameachwa nini. Is the same girl that akona mtoi wangu. So immediately I posted that photo of her being pregnant. It changed the whole perspective, like, really? Basi kama ingekuwa kweli, yule mangekuwa ameshamwacha. So God knows how to put things in his own timing. Because ingekuwa ni kuachwa, mimi ningekuwa niliachwa kitambo. You see, ningeachwa na udem kwanza juu ya kusota. Hiyo ikumtoa. Juu ilienda dry spell kabisa. Hiyo ikumtoa. Sawa? Hakuna msichana angehandle scandal. Nilikuwa naye. Ilikuwa imekuja na fujo mbaya. Kama si God kusaidia. Bado wangeenda. Ikuwa mimi siwezi handle hiyo pressure. After all that bado udem akuzalie. So there's how God knows how to pay things. So you have to allow God to be God in everything. Inakuwa hard kusema I'll give thanks in everything, but you have to. Because you never know. Maybe ningehold hiyo grudge, nisemange wewe siku ile ndapatana na wewe na kufanya. Maybe hata leo singekuwa hapa. As you are going through this, and see, your mom has also helped you to sober up in a couple of scenarios. So much. How did your mom deal with this scenario? Unajua ilikuwa na pressure kwake because everyone is calling her like, oh, is it true? Hiyo ndio jina kwanza anatumia, is it true? Alafu kuna watu wengine hawasomi hata details vizuri. Mtu anamkatiza anasema, kijana wako anafungwa miaka 15 na kipole. The good thing with my mom, she's a very strong prayer warrior. Very strong prayer warrior. So there are things that she handles them in the spiritual realm easily. So when it comes to in the physical side of it, Asha deal now. You asha maliza now spiritually, so asha heal. But ilikuwa challenge. Everyone that was around me, lazima alikuwa questioned. How true is that? Karibu, is it true ikuwe salamu jo? DK, is it true? Hiyo hata unapata tu msee anapita huko na pikipiki amekuona na kuuliza, bro, ulipona? Unashindwa hata tunajua naje. Hata hakujui bana. Hata ukienda supermarket. But you know, based on what you've described, DK, how do I tell them who is in the gospel industry for money, and how do I tell the guy who is there for ministry? Only time will tell. You can't judge. Only time will tell. Ningano na wheat and tares. Itafika tu mahali tu kila mtu ataondokea.
I mean, it's rough, man. It's rough. Time. It's rough. Only time will do that. Then you go to a 2020 that is a COVID. But the only thing you can do, you have to be very careful. Right. With anyone that tries to be your friend. Right. In fact, don't tell anyone everything. Kwanza watu wanakuanga, they are very nice to you. Don't tell them everything. You might be educating your enemy. So you have to be very watchful. They will even understand your next move. And they become your saboteurs. Hiyo anakukata miguu vibaya sana. Miguu sana, anakukata yani mapema na. So if I may ask, the guys who choreographed this scandal, are the guys who are too close to you? Are they too far from you? Very close, extremely close. Extremely. Mimi nilikuwa natembea na watu. Hata vile umenijia interview hapa ningekuwa na maboys kama karibu 6 wananiwait tu hapa tumalize tuende. Then I learned to walk alone. So ni wase wako tu hapa tu. Mimi sikuwa natembeanga solo. Mimi nilikuwa na watu wengi sana. Na wanakustudy. Gari yangu ilikuwa inajaa always. Always. So they know. Mtu anajua hata kesho umse amebuy suti leo. So anaweza iva kesho ama amebuy suti juu ako na hii kitu kesho. Umse anafunga hii deal leo. Umse anaweza kuhesabia hata do yako. Ako hapa. Juu deal zako pia wanajua. Because na mimi naichingia very open book. That was the problem. I was very open. So every chapter angejua tu. But you learn the hard way, you know. That stab must be even more painful because now to know it's a guy who's close to you. It's also a lesson to know who to put close and who not. And the best lesson is to say no. Hiyo kitu ndio nimelearn. Niaje bro, uko home ni come. I've learned to say no. Niko home lakini usikam. And it's okay for me to say that. Hiyo sikuwa nimelearn. Mzanga nikole, unaenda wapi? Nimwambia naenda interview hapo like kipi? Poa na come. Naambia ni sawa yeye come tu. Lakini sasa nilani kusema no, unakam kudu. The interview haikuhusu. That was the hardest thing to learn. Right. Sometimes it's okay to say no. It's the best thing to do. When you have people that you don't know them so well. Unajua una treasure watu. You know, even sometimes you just feel like, by the way, I wish there was somebody who cares for people the way I do. Genuinely. Unaona? Kuna watu yani, they don't care. Anything they do for you is beneficial. If today they come buy you lunch, you have to take a pic. Post. It's a butter trade. Yes, it's genuine. It's about what they can and get out of it. And also the generation we are right now. Hiyo generation, hiyo design. Wanaweza kutumiaje? Benefit gani in the game? Tuko kwa hiyo generation hiyo. Leo tuko kwa hiyo generation. Wewe lazima ukue beneficial kwangu. Sasa imefika mahali hata hiyo love. You see, love is not what you give to each other, but love is what you sacrifice. So your sacrifice is not there anymore. Your sacrifice haiko anymore. So what we have right now is just tuko tu. Kama ina ni benefit ndakam, kama ina benefit sikuji. Na sasa inafika mahali tunapiga hesabu, wewe nimekusupport sana sasa. But anyway, it's life, you know. Now I'm also seeing things differently. You have a different set of lenses now. Maze. Also being responsible, having a daughter, you know, and so I have to see things. And you know, man, we must congratulate you, man. Thank you so much, my brother. Newest dad in town. Congratulations, man. How is that coming on, man? Ni usingizi tu mimi. Usingizi nayo. Iko kwa macho. Tutakutumia prayer request na unatuombea usiku jana bana. Unajua mimi niko najuanga nikiingia na lala mpaka asubuhi. So sasa unajua kuna hiyo timing. Hadi naeka alarm. Yep. Achange diaper. Anyonyeshwe. Yes. Alafu sasa wote ni new in this journey. Right. So wewe sema wewe changamka nayo. Lazima msapotiane huko ndani. Lazima msapotiane. Ndio sasa mtoto unamchange anaamka. Akiamka so umepewa duty moja. Yes. Wewe change diaper mimi ninyonyeshe. Right. Because akichange diaper lazima amke. So inamaanisha ndio mbebe ni wote. Lazima muamke. Lazima ni normal maze. But it must just be sweet to be a dad. No, it's something that is priceless. Right. You can't even explain the joy. Right. You can't explain it. It's just overwhelming. Right. Because you see, umetoka asoli yako maybe umechoka, umejam,
ule ajui hivyo, ule ana smile tu. Unakaa mtu anakupatia tu ka smile to you like this. Unaona? Ka smile ka genuine. So sometimes it's just like, you know, sometimes you just feel like I need to sit down with a 4-year-old or a 84-year-old person to understand their life. There's nothing big to them. Yeah, so iko hivyo maze. Man, hongera Jo. Asante sana man. And hongera to wife as well, man. Ule msichana. Understand. Ni shujaa. Ni shujaa, man. Sana. She's been with you through all this season. I've been with that lady now for 9 years. She's been with you, your highs, your lows. Mbaya. Man, she's a gem. Ule amesimama. Kabisa. Ule mali. Ule ni shujaa. Ule siku ile tunaweka mashujaa de lazima nimcelebrate. Yeye ndiye shujaa number 1. Amesimama. Amesimama ule. And I'm just curious, man. I mean, you've gone through very interesting seasons, just as you've talked about. Yeah. How did you manage then to keep that relationship going through all those difficult seasons, scandals, low moments? You see, the good thing with my relationship, it is best, I can say, true love and prayers. Because nikwambia, bila prayer, hakuna kitu mnaongelelea hapo. Hakuna. Kuna battles zingine kama si prayer, hiyo inamalizwa. There are battles that are very heavy that you just have to pray. Na hiyo ndio imetusaidia. Prayer has been our foundation. And that's why we are where we are today. Foundation, prayer. Prayer. Yes. You know, I am tempted to ask you to use that cameraman. And if you were to say 2 things to her today. One thing I could say to Mama Kelly is that I love you so much and I treasure you and thank you for being the best woman in my life. God bless you. Yeah. Cheers, man. Yeah, man. Yani, we celebrate you guys. Thank and I you so think much. for me, part of why that is important is because celebrities like yourselves or public figures like yourselves, sometimes you go through attacks, and how you deal with those attacks impacts a lot of us who follow you and who are watching you. And I think it becomes very, very significant for us to see that then, yes, you can go through scandals, you can go through difficult moments, but still hold on together and remain as one. And probably even come out stronger, man. Yeah, you know the good thing is that when you're in this public domain, and you, as a Christian, you need to understand your calling. And once you understand your calling, you have to understand your mission and vision. When you combine all this, you need also to know there are challenges and battles on your way. So one thing you have to know, you have to stay focused. Despite the challenges, the everything that comes with it. You see, any position you are, it comes with a lot of challenges. Leo unaweza kuwa wewe mshahara wako ilikuwa 10k. So shida zako ni za 10k. Ukipata 100k, shida zinakuwa tena ni za zinakuja so. So you have to move that way. Una grow nazo. You keep growing. So you have to. Today, you have to understand. Looking back to today, as we almost bring this to an end. Okay, when you stand where you stand today and look back, there must have been very valuable lessons that you have picked out of your different experiences. If I was to ask you the 3 core experiences that you think, enyewe, upcoming artist, upcoming whatever, these 3 you need to know. And even all of us in the journey. Now, this is the thing. Yep. Mine, I think it will be commercial for the 3. Right. First, understand your calling. Right. Secondly, allow God to be God. Don't help God. You see, niki understand leo nataka kwenda mpaka Nakuru. Sawa. Ndaika mafuta, ndaika hivyo na service gari. But I will allow God to give me journey mercy. Okay? So I've done my part, but I know I must allow him to do his part. To be God. Yes. Thirdly, so hapo ume understand Hapo lazima u understand your calling. Secondly, allow God to be God. Thirdly, don't forget your calling. Rudi tena pale kwa mwanzo. Number 1. Because unacheki kuna level unaingia unajisahau. Hata kama uko understand vision. Hii part ya understanding your calling. What are some of the guidelines that can help me to just understand my calling? Foundation. You see, in all this, your foundation should be based on God. Because if you're calling, you understand calling young, for the young people, how will you know that? It's through prayer.
Because you see, you also need to have revelations. You read the word of God and understand revelations. So here you have to put God at the center. So the more you pray, the more you understand. God speaks to you like, now this is the direction we have to pick. Because there are things that you never panga, but unashindwa, which way should I pick? But now through prayer, that guideline comes in. So prayer is the main core. Right. Yeah. You've been a very prayerful man. I have. If I surprise you, you see, nikipata scandal ya 2019, ndio tulikuwa tumeingia church 30 days of prayer. So all through nikiwa na scandal, I was fasting for 30 days. Because scandal nilipata nikiwa the 14th day. Wow. It found you in prayer and fasting. Ukaendelea. Hakuna prayer nishekuwa na questioning kama hiyo. Why? And the timing. Sasa niko na wewe hapa. Shida ni gani? Mbona inakamsa zile? But you know, when you try to understand what God is doing, that's where you fail. So that's you got to allow him to be God. Yes. Don't try to understand. Go to number 2. Try and allow learn. him to be God. Yes. Yep. Or try to understand what God is doing. Taanguka. Yeko hivyo. And have you ever understood then why did God allow you to go through this? You know, the good thing is that I understand I'm just a vessel. And once I understand I'm a vessel, I'm here to be used. So I allow God to use me to the fullest. Even through the storms? Because I know there's a light at the end of the tunnel. Right. What I'm doing right now, what I'm going through right now is a testimony. Because you see, napitia hii analeta glory hapa. Napitia hii analeta glory hapa. So meaning at the end of the day, when I stand to where He has allocated me to be, I will have a testimony to say. So when anyone comes to me and tells me this is what I'm going through, I'll tell him, it's okay. You are heading to Canaan. Yeah, because you see, one thing you understand, when you're called as a father or as a leader, there are things you have to go through for the sake of others. So wewe unapatana nazo, ndio msee akikuja kutokea ukimguide na mwambie usipitie pale. I've been there. Yeah. So I allow God to do it to me because I know where He's taking me is a level that I will be looking back and saying, it is well. So I'm okay because it's a testimony for me. DK, it's such a big blessing to find that in an industry that sometimes functions the way you've described it, we still have a people who function with conviction. Yeah, true. And who have a conviction anchored in God. True. And it's not just about a commercial activity. It is the fact that then I view myself as a vessel available to be used and allow God by to God. use you. Yeah. Once you allow God to use you, things will come your way. Unajua kuna battles zingine fight. God anakam tu anatengeneza hizo battles. You see, scandal yangu hiyo ni 2019. But sasa kuna mtu anasema huyu jamaa aliekelewa 2021. Why? Because God knows how to work with His own time. Tulijaribu kuimanage hiyo time sisi. Si ilitushinda. In fact, mnapepeta bottom mkijaribu kuimanage. Ilitushinda. But ile siku ilitushinda. Na tukakubali sasa ni yako. Hiyo ndio siku alimaliza. Not a lot of artists what I've gone through wangekuwa hata town. Ingekuwa shaenda to the village. Wengine hata ingekuwa suicidal. Ama depression. Hata ma depression. Hiyo ndio kitu mimi sijaipatana nayo. Kusota, kupata scandal, hiyo depression hata haijai nikaribia. It's not because I'm strong. It's just putting a foundation in God and allowing God. And telling God, I know you have good plans for me. And you know, there are words that we read, but we don't get a revelation in it. You see, I'll give you a revelation. You see, when God wanted to feed people, what did He do first? Ali break bread. Meaning before you go to the next level, you have to be broken. So once you understand why God did, any revelation helps you understand your season. But people don't get to understand the revelations in their season. Wanasoma watu kama kitabu. Ukisoma hiyo kitu understand ali break hii. Akafeed 5,000. So meaning right now I'm being broken at this stage so that I can get to a level that I can feed. I will be celebrated. But you cannot be celebrated without going through the fire. Wow. Yeah. Wow.
Wow. Top. Mbele iko namna gani? I know God has good plans. Right. Yeah. Right. Tuta-enjoy. Hiyo ndio tunaweza kuambia. Tukiwatch space. Tuta-celebrate. Tuta-celebrate mbele. Na my Yeah. friends, iko celebration usinisahau my friend. Tuko pamoja. You know God has good plans for us, man. Kabisa, The man. good thing with this show also, is that you see, it's not just a show like any other show. Right. You know, hata nikikami show, nilikuwa nishaona ya Guardian. Na nikaona hii kitu, apart from me knowing Guardian, ina inspire people who don't know Guardian. Right. Whatever he went through at that season, Right. has encouraged a lot of people, and people have come out strong. Right. Like, you know what? This guy is even bold to speak about it. Absolutely. Yeah. Absolutely. So, msiache kufanya hisho. Yep. Hata najua mnaweza pata challenges, unaita mtu anasema yeye ndakuja akukuja. Right. Keep doing it. Tuendelee. Yes. Tuendelee. You don't know. We keep inspiring. Just do it. But you see, we're also very honored when you agree to come. Yeah. Because at the end of the day, Guardian, DK, part of the reason why we do these things is because unless we can bring experiences such as yours, so that then someone else who will be going through similar experiences can learn from you. True. And they get encouraged and strengthened. Na wanapigana na hii vita. Yeah. Because sometimes unajua ikiwa dark sana, we quit and we easily give up. People man. quit. You quit. Yeah. And they quit with greatness inside of them. True. And we say, man, why don't we keep having these conversations? So that Very when true. someone anasikiza story ya DK, man, ana get inspired. Anajua yes, tunaweza kuwa huku juu, slide, but You it see, the about good thing is 10. that they will see, like, kama DK alipitia hiyo. Yes. Basi, we are all on the same race. Kabisa. Yeah, so we'll let people, keep doing this. Right. I'm telling you, because I know people have a lot of stories outside here. Right. And they will speak out Right. to change lives out here. Kabisa. Because watu wanapitia vitu mobuko. Sana. And people are getting into depressions because wana feel tu ni kama wao. But when they see hata mwingine alipitia, so meaning if that person went through that and came out strong, Right. I'm on my way to winning. I will also win, man. Yeah. Alafu tuangalia DK na family front iko sawa. Kwa sawa mbele. Mambo iko fiti wazee na nimeshukuru sana. I really thank you, man. Thank you so much for coming through, my friend. Thank you so much. You know, man, this conversation can just go on and on and on. And, you know, sometimes you're up there, it goes down, and you're like, man, is it ever going to come through? Ndio your story ya DK umesikia, man. He was all the way up, my friend. One day, loses 2 vehicles, one day like this. But look at him, man. Bounce back. Father of a beautiful, adorable baby girl, man. Yes, true. We just thank God for this one. Oh, man. Ni Mungu. It's God. You therefore can't quit at all. You cannot give up. And we will not stop telling you, man, there is greatness inside of you. The seasons of life should not just stop you. Keep it going, man. And you've got to have the conviction, Dk Kwenye Beat, that then God is at work, my friend. And you've got to be true to that calling. Keep it going. Don't you quit. In fact, I heard Rod Kenoli one time saying, if you're going through hell, don't stop. And if you catch it, don't hold it, man. Just let go. Let go. And let God, my friend, man. It's been such a joy just to have this conversation. And thank you all for making the time just to come and DK, man. Thank you so much. Truly appreciate it, man. Much. Yeah? We invite you to Swambi or follow Goldmine, my friend, man. Guys, nataka mwende pale chini mchukue hiyo. Unaona hiyo kengele hiyo? Mwende kwanza uifinye na ufinye subscription button so that when anything that is new wame-upload tu hivi inakunotify. You know, we have to keep on moving. Any movement. Tell your friend to tell a friend to tell a friend. Right. We have to subscribe and we have to be here, all of us. On the Goldmine. Nishapiga hiyo. Yep. Button. Until next time, God bless you. Follow us on Instagram, YouTube, as well as on Facebook. And let's keep building a great community. And let's change the narrative, man. Positive vibe sells, man. Nobody should tell us that the bad news is all that sells. I think positive vibe must sell. And we become an inspiration one to another. Until next time, God bless you. See you. And keep becoming the goal that you are, man. Salute like that, man. Pamoja, Pamoja, cheers. Joe.